Good morning, my dear students. A warm welcome for today's management accounting class. So, in the previous class, we discussed with the objectives, functions, and scope of management accounting. In today's class, we will be discussing with the importance, the limitations, and difference with management accounting and financial accounting, management accounting with cost accounting. So, that we will be discussing in today's class. So now ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ and it will be helping in the planning, coordinating, all those things. But whatever it is, but still always there will be some limitations ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೇನು somewhere even this accounting pattern will have some loopholes over there. Some limitations will not be helping us to go for accurate results ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. In that, if you check it out, management accounting is only a tool and it is an evolutionary stage. Limitations of basic records, lack of knowledge, persistent efforts, intensive decision, which we also say intuitive decision, costly installation, personal bias, resistance, top heavy structure, provides only data, broad based scope and not an alteration to administration and opposition to change. When you check out with these things, so when you talk about management accounting, ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ nowadays it's playing a vital role in order to take a right decision ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ and top level managers ಗೆಲ್ಲ help ಆಗುತ್ತೆ and accountant will be management accountant will be playing a vital role and he gives priority for all the angles ಅಂತ like financial accounting ಆಗಿರ್ಬೋದು cost accounting ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ areas ಅಲ್ಲೂ concentrate ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ but ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ somewhere we have again the loophole. When you say it is just a tool ಅಂತೀವಿ, see actually ನಾವು management ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ financial ಈ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇದೆರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಳೋದು. ಸೊ ವಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇವಾಗ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೇಟಾ ದೇ ಗಿವ್, ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳೋದು based on the information given by cost department or the marketing department, or it can be manufacturing unit. Whatever the data they give, based on that I decide what is the financial position. But I'm not sure whether these departments are giving a right decisions or not. Or kodo on the quantitative terms ಏನಿರುತ್ತೆ financial figures or ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. That is what here we say it is again with the limitation of basic records. ಇದನ್ನ ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Because lack of knowledge, we are not sure, and it's every time we need to go for updating ourselves. And the one who take as a personal bias andre and whom we call as a management accountant will not remain the same. Sometimes due to transfer he may shift to another branch, athwa retired agirbodu athwa resignation kottu beravaru barbodu. We cannot say whatever the information given by the management accountant is up to the mark, accurate ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅವ್ರ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ದ ಡೆಸಿಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. And when you talk about costly installation, see here sometimes even the accountant will be demanding more. The more experienced people will be demanding more, and if they require more and more software for every time updation ಆಗಿರ್ಬೋದು or ಹೊಸ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್, ನಾವಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತೀವಿ, ವಿ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ದೇ ಗಿವ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ after 5 years your organization will be in the top most, it will be earning 50% more in their regular profit ಅಂತ ಹೇಳಿ. That cannot give you the correct analysis. Scientific analysis ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವರೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನೇ ತಗೊಂಡ್ರೇನೋ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನೇ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ based on the data or the statistical figures what it has been given by the different department. And here it is not a original research, it is a second hand data ಅಂತೀವಿ. ಇವ್ರು ಕೊಡೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇವ್ರು 5 years ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹೌದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಬೇಸ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದೇ ಇವರೇ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. A persistent efforts will not be there. Why that persistent effort will not be there? A constant efforts ಯಾಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2 years once ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ when it comes to the management accountant here. So when there is no regular efforts, regular check, regular audit, when it is not happening by an accountant, obviously the efforts or the results whatever is being given will not be up to the mark ಅಂತೀವಿ. And ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And he will be answerable to each and every people in the management accountant. And when they go for giving the information for all, somewhere they'll not be giving the right data. They'll be so fed up. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಾಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ನಾನು ಆನ್ಸರಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ they will not have a very good accuracy ಅನ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So they provides only the data over here. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೆಚಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಸೇ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ not an alteration to an administration. ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ಒನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ it is not an exactly the final conclusion or solution for the organization ಅಂತೀವಿ. It will be just because when you are giving a information, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will have a clear picture. Only with my information, without your efforts, without your study, you cannot come to a final conclusion there. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಾರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ here we can only give the information, not the decision over here. And opposition to change. Sometimes whatever information we give, the management will not be accepting. They also go for opposing with the interpretation what we give. Sometimes when we say ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the management will not accept so easily. The flaws whatever is being shown by an accountant will not be accepted by the management in such a easy way. So these are some of the limitations when we have even in the management accounting. So here what happens is, as it is very costly and ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So here the organization also feels that somewhere we are spending more and more on this particular analysis. So the top heavy structure feels that we are going on
spending more and money only for this expenses is increasing in our organization ಅಂತ ಒಂದು feel ಬರುತ್ತೆ. So these are the various limitations of management accounting. And next, when you check out with the role of management accounting, what exactly the role will be played by here anta. So ಎಷ್ಟೇ ನಾವು limitations disadvantages ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನು ನಮಗೆ somewhere it will be helping the organization ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now let us see in which way it will help, in which way it will be playing a vital role ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that is effective planning, increasing efficiency to business operations, efficient control, increase labor efficiency, achieve management efficiency, help management function and communicating. So in this way he says he tries to give a planning for them. Information itkondu, raw data itkondu, it helps in planning what can be done. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಈ ತರ ಇದೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ. When planning has been done, it increases the efficiency to business operations. And then ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we will be in a position of funds from operation. It helps us to give the information about the funds from operation. ನಮ್ಮ operational activity ಇಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. With that they can go for increasing their efficiency. When they are getting a very good revenue, income ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. A new machines it can be, we can go for expanding the business, which will be helping for the business operations. And efficient control also, a consistency maintain ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಇದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇರ್ಲಿ, ಇದೇ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ಸೋ. And increase labor efficiency. It acts because when they are giving the information to the people, employees ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ they feel yes, the work is going on really well. They'll get some positive vibes which will increase the efficiency. And it achieves management efficiency also. See, management ಯಾವಾಗ ನಾವು organization is doing well, sir, we are getting a very good sales, profit ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, revenue ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, let us go for expansion ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ they make sure, okay, let me go for investing more, let me go for issuing the shares so that I will be getting a very good revenue there, and let me go for expansion, let me get more machines to my organization. So even they voluntarily they come out and they go for giving more and more support for the management as well as the middle people over there, and help management function in a smoother manner. Because ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೇ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಹೊಸ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನರ್. And this is a very important role, that is communicating. Whatever the information, each and every information will be communicated to the relevant people, to relevant department, so that the work, because when there is no communication, a communication gap ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ the work will not go on smoothly. So every time the update should be given. It can be regarding the existing or it can be about the new. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಗೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. And next, when you check out with the, let us see with the difference between the financial accounting and management accounting. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ you will be knowing what exactly the financial accounting is, what exactly the management accounting is all about. See, what is the purpose over here? Purpose, when you check, communication of financial position. Always the financial accounting will be giving the information of the financial status. ಈ financial status ಇಟ್ಕೊಂಡು management accounting will go for deciding what can be done, what should be done ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾ ಡೇಟಾ ಫಿಗರ್ಸ್ ದೇ ಗಿವ್, based on that they go for deciding what has to be done, how it has to be done ಅಂತ ಹೇಳಿ. And requirement, and I told you all, this management accounting is not a very like from 50 years, 40 years, a decade ಇಷ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ. This is a very new concept ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. And when you check it out, maintenance of books, recording, bookkeeping, accounting is mandatory.
Without that, an organization will not be. Even if you take a small retail store also, they go for maintaining the books of accounts. Eshtaಗಿದೆ per day business, ಹೊಸ orders ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು mandatory. But management accounting, it's an optional. If you wanted to be more effective, you go for adopting this tool. Otherwise, no, you go. But when it comes to financial accounting, maintenance of books is mandatory ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಬುಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಒನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಇವರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆಗಿರ್ಲಿ. ವಿತ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ನಲ್. ನಾವ್ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಲಾಭ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. Regulations and guidelines ನೋಡಿದ್ರೆ, obviously when you are maintaining a finance accounts or the financial accounting, when it has been adopted, maintaining of book record, everything we go for following the strict guidelines which is being given by GAAP, that is generally accepted accounting principle, international financial recording standards and reporting standard, as well as the Indian accounting standard. ಈ standards maintain ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು books of accounts maintain ಮಾಡ್ತೀವಿ. But whereas when it comes to the management accounting, we don't follow any legal or lawful acts or the standards when it comes to the management accounting. Frequency, as I told, idu nam mandatory ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ either you can go for preparing your books of account, balance sheet yearly, quarterly, half yearly, that depends upon the organization. ಅವ್ರು ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಬಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ಯುಯಲ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಮಂತ್ಲಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ ನಮಗ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀಡ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಎವ್ರಿ month is no need to give the decision, every month no need to change the policy, every month no need to have a short term policies ಅಥವಾ short term objective ಅಂತ. When there is a need, they go for it. And external review, obviously ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ವಿತ್ ದ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. But here when it comes, it is none. We don't call any external person, it is just a internal matter there. And focus on past transaction. Past ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಏಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಈ ಇಯರ್ ನಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಕೊಡೋಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. When it comes with the scope, it is company wide, ಕಂಪನಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾರೋ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಆ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ. When it comes with it is vertical, but when it comes with the financial, we think of overall company or the organization. So this is the difference with the financial accounting and management accounting. Now let us see the difference with management accounting and cost accounting. Okay, very simple. I'll just wind up with this. Nature, it records the quantitative aspects only. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. But when it comes with the management accounting, both qualitative and quantitative. Bari quantitative itkonde nadiyodalla, other than even how the employees are working, what is their quality stuff annodu, efficiency annodu we discuss over here. So both qualitative and quantitative will be recorded here. And the objective here, when you check, it records the cost of producing a product and providing a service. As I told, only for one particular product, but here it provides information to management for planning and coding. ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ, ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್,
not with the price, only with the cost. But here what happens, the overall price agi, sales agi, profit ಎಷ್ಟು ಬಂತು, investment ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, expansion ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, everything. It's a wider area which include financial accounting, budgeting, taxing, planning, everything will be involved over here. But here only a cost we will be discussing in the cost accounting. And recording of data. Next, it uses both past and present figures, but here always it will be projection of figures for the future. ಇದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಪಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Its development is related to industrial revolution. Here, its development is according to the need of modern business world. Because as a business person, I think how an external world is. ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನನಗೆ ಹೊಸ ಮಷಿನರಿ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಯಾವ ಮಿಷನರಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ, ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಲೇಬರ್ ಹೆಡ್ ಹೆಂಗ್, ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. But when it comes to the management, we don't have any rules, hard rules or regulations to be followed there. So this is the difference with the cost accounting and the management accounting. I hope people are clear with difference with management, cost and financial accounting. Okay, with this I'll be completing today's class. I'll end up today's class. In next class, let us start with the next concept, role of a management. That is, who is management accountant and theory. Please make sure all these points you all make a note, and I'll be providing you all the theory notes also. Okay, have a nice day. Thank you. Stay home, stay safe.